Anarusha watu pesa. Yeye anaitisha, anakuonyesha picha, anakuonyesha bei ya gari. Ndio alikuwa akue telefa wake wakati kali kitoka. Wiki sasa kutoka na hiyo kali na ulitokea KBC. Kutokea gate C ni makosa. Si makosa. Mzee, kama una swali la kukusaidia kwa hii kesi. Guess what? It's your good friend and loyal partner Claudio. He's the one who took it. Olga mentioned to me that he was also involved in the murder of Carolina. Olga? I got nothing to do with those drugs! Transporting it. So the charges will be against you. Where are they? They shouldn't get away from us. You two check over there. You yes, come sir. With me. Hurry up! I've just recalled everything. Now I'm going to do what I should have done long before. I am going to tell the truth. But getting cold feet? No. Certainly not. All nation rise. متغير ياما عن زمان قافل على قلبك البيبان حبيت وفارقت كم مكان. Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituhimiza tutekeleze mambo ambayo natija yake ni kukaribia Allah subhanahu wa ta'ala na kupata radhi zake. Je, wewe kama mwanadamu umeweza kuimarisha vipi mafungamano yako katika wewe kama mja na Mola wako tabaraka wa taala? Balle balle balle. It's a cocktail of emotions, the puns that cracks up the family, greed that yields power and a hunger for success. Friends turn to foes. Survival for the fittest is the drive. Who are we blackmailing? But nothing beats the feud in a family where one disappears and another fights for the crown. It was not supposed to go this far. It's the desire to succeed that keeps us going, the deception that keeps us digging, and the laughter pill that keeps us living. Pindi tunapowasha vifaa vyetu, tunapata fursa ya kutangamana na wasikilizaji wetu. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Rwiga. Tunapeperusha utangazaji uliobobea katika habari, ni ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ, burudani, ni harĩa tũkoragwo tũkĩigua nyĩmbo mwaki nyĩmbo hot, na hamasisho la kiroho. Usiachwe nyuma. Jiunge nasi kwa safari ya kufana katika 99.5 FM. Soro FM. What's wrong with you, Mom? Why didn't you tell me that you were dealing with something like this? I would have been there for you. I didn't want to worry you. After I convinced them to go abroad, do you think you can still stay in Beijing? I don't have time for this. You know what? I don't have any time for whatever game you're playing. If you don't come out, then I'm going back. Hey, would you come with me if I went abroad? You want to persuade me to let my son stay? No wonder he's so smart, because you're smart. Flattering me isn't gonna help. Did you buy it? I bought it so that I could drive you around, especially during winter. That way I can also make sure to keep you warm. KBC Channel 1 magazine programs strive to disseminate news and information. Welcome to Happening in the World of Entertainment and achievements of individuals navigating through life. Be part
of the intelligent conversation. Hapa KBC Channel 1. Related to the interests of Kenyan public on various subjects of national importance. Basi karibu tujifunze. Keeping you up to date with the latest tech news, challenges, and remarkable stories of individuals with disabilities. And you have a say. Our magazine programs empower communities with words for conversations and a common language to approach the world. For your infotainment needs, we have a great range of programs. Na mtazamaji, leo hii ni siku ya Jumanne, tarehe ikiwa ni 21 mwezi Novemba mwaka 2023, na kusabahi hujambo popote pale ulipo. Karibu sana kwenye Kurunzi Mashinani. Jina langu ni Nancy Okware, na leo hii anayetusaidia kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Na basi mtazamaji, moja kwa moja tunapoanza, ningependa tuelekee katika kaunti ya Kisumu. Tuungane na mwanahabari mwenza Simon Achola ambaye anafuatilia taarifa kuhusiana na masuala ya usafi, ikizingatiwa ya kwamba sasa hivi wakati ambapo kumekuwa kukiendelea na mvua, jamii mbalimbali zimekuwa zikipitia ile changamoto, hasa wengi wakikosa vyoo, na hivyo basi umuhimu wa kuhamasisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia usafi wakati huu ili kuepuka magonjwa. Na hivyo basi Simon Achola, ikiwa unanipata, usukani ni wako, tupache yanayojiri katika kaunti hiyo ya Kisumu. Naam, shukran sana Nancy Okware. Jinsi ulivyosema, bila shaka washikadau katika eneo hili wanakongamana katika mtaa wa Manyata ambao ni mtaa wa mabanda kwa minajili tu ya kujadili hatua ambazo umepiga katika sekta ya usafi ama ukipenda sanitation. Na wakati huu ni wakati mwafaka sana kwa sababu mitaa ya mabanda nchini ni baadhi tu ya maeneo ambayo yanaathirika pakubwa panapokuwa na mafuriko, na bila shaka wakazi wa vitongoji duni wanapatwa na mkurupuko wa magonjwa. Hali kadhalika pia kuna mambo kadha ambayo yanaendelea kutokana na kutokuwa na njia mwafaka za kuweza kupitisha maji taka ambayo huwa hasa ama hususan huwa inatapakaa wakati wa mvua nyingi kama wakati huu. Na bila shaka washikadau vile nilivyosema wamekongamana katika eneo hili kwa kutaka tu kujadili njia ama hatua ambazo zimepigwa katika nchi hii na katika sehemu hii kwa ujumla, kuhakikisha kwamba basi wakaaji wa vitongoji duni basi wanaweza kupata huduma za vyoo katika eneo mbalimbali humu nchini. Hapa nilipo naye anaitwa engineer Asen Mkubwa. Asen Mkubwa ana jina la Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hana uwezo wa kuzungumza Kizungu. Basi Nancy, utaniruhusu tu niweze kuzungumza na yeye katika lugha ya Kiingereza. Welcome engineer Asen. This day, the day of the World Toilet Day, coming at a time when, of course, the country is expecting El Nino, and we all know what happens in informal settlements. This is the most appropriate time to celebrate this particular day. Yes, it is, of course, an opportune time to celebrate because, of course, with the rains a little bit high, we also expect the water table, the water to rise. So when it rises, of course, when we don't have like in the settlements like this one informal, we do have incidents of cholera because the waste goes up, but also they can also flow and enter the lake and affect, of course, the quality of the water that we normally use. So it is, of course, a great time to celebrate this World Water Day. Some effort has actually been put in place in terms of just ensuring that, of course, informal settlements across the country can actually access toilets. And of course, there's quite some innovation that is on display now in the exhibitions here. What do we need to do to ensure that more and more people can actually embrace this innovation to ensure that indeed most of us can actually access toilet facilities? Yeah, first of all, when you look at the places where we are focusing, they are
informal settlement, people that are normally inhabited by low-income earners. So what needs to be done, of course, is to support them by mobilizing, of course, enough resources for them to be able to access these services, because we can't, everybody has to move together. Second, of course, we need partnership. That's why we are here as an East African community, because this is not a one person or a one country issue, so it affects everybody. So partnership in terms of course bringing all the countries together to address this the sanitation issue is also key to maybe accelerate the change that we need to see. One key issue of the organization that you work for, LVBC, has been the issue of partnership, as you rightly say, to ensure that satellite towns across the lake can actually access sewerage facilities. We just have about 18% of residents in Kisumu County who can actually access sewerage facilities here in Kisumu County. And of course, it is worse in other counties and other towns that actually surround Lake Victoria. What do we need to do to ensure that indeed we accelerate the efforts that are actually being put in place to ensure that we can actually lay in place infrastructure that will reduce the pollution of the lake? Yeah, so one is, of course, to take advantage of all of us being together as a block in ESA, because as you rightly said, there are several settlements across on the shores of the lake. We have, let's say, interventions here, especially in Manyata, in Kisumu, but we do have the same interventions in Mwanza, same in Kampala. So what we need to do is, of course, to raise the voice, come together as a block. We do have a chance that at East African community level, at least the head of states also meet to address issues pertaining to the community. So we do have a room there because we have a sectoral council of ministers for water to raise the voice so that we put all our hands together to meet the targets of the sustainable development goals that says safe toilets by 2030. So we do have that chance to move together as a block, and we do have that political will at the highest level in these countries to get any required support to, of course, address the issues and make people living in this town. In conclusion, you've talked about the need to actually ensure that we join forces to ensure that we can actually provide these facilities to the people, and that paints a grim picture in terms of exactly what is going into the Lake Victoria. How bad is the situation? Of course, yeah, the situation is really bad, especially in the cities that are close to the lake. That has, in terms that everybody can understand. For instance, it affects fish. It also affects the factories that fetches water to clean, because they keep pushing their intake far back inside the lake. We've had bad smells, of course, around the lake due to the maybe less of oxygen. So the situation is actually, let's say, bad. And also in terms of water resources, the time it takes for the lake to regain its initial, it's more than 100 years. So that means we are affecting even a generation, like 2 generations behind after ourselves. That's how bad it is, that we no longer get, fish near our shores, and actually fetching water in those areas. It's becoming more and more. Yes. Thank you very much, Engineer Asen Mkubwa. Bila shaka Nancy, huyo ni mhandisi Asen Mkubwa ambaye anatoka katika shirika la Lake Victoria Basin Commission hapa jijini Kisumu. Bila shaka akituweka sawa ni mikakati ipi wanaweka kama shirika kuhakikisha tu basi wakaazi katika vitongoji duni wanaweza kupata huduma za vyoo, na hali kadhalika pia basi zile miji ambayo inachipuka kando mwa ziwa Victoria, bila shaka basi pia wanaweza kupata huduma za vyoo. Jina langu ni Achola Simon, kwako Nancy Okware.
Naam, shukran sana Simon Achola kutoka katika kaunti ya Kisumu akitueleza tu kuhusiana na mikakati ambayo inazidi kuwekwa na washikadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba viwango vya usafi katika eneo hilo vinaimarika, na hivyo basi mtazamaji atakuwa anatupa tu taarifa zaidi hapo baadaye. Lakini kwa sasa hivi tukiendelea na taarifa nyingine hapa kwenye studio ni kwamba naibu chancellor wa chuo kikuu cha KCA Profesa Isaiah Wakindiki amehimiza taasisi za elimu ya juu kuboresha mbinu za kulainisha upatikanaji wa elimu. Wakindiki alisema hayo baada ya chuo hicho kuzindua rasmi mpango kabambe wa kuchangisha fedha za kutoa ruzuku na ufadhili wa masomo kwa wanafunzi. Mpango huo unalenga kupunguza vizuizi vya kifedha vinavyoathiri elimu ya vyuo vikuu na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kutimiza matarajio yao ya masomo bila ya kuzongwa na matatizo ya uhaba wa fedha. Hazina hiyo iliyopewa jina msingi wa KCAU inatazamiwa kuwa nguzo kuu ya kuhakikisha usawa katika upatikanaji wa elimu. Sasa wataondolewa mzigo wa kulipia elimu katika vyuo vya elimu ya juu kufuatia uzinduzi wa msingi unaolenga kukusanya fedha. Lengo lake kuu ni kuzalisha rasilimali ambazo zitaelekezwa katika ufadhili wa masomo, ruzuku zinazotegemea mahitaji na programu nyingine mbalimbali za usaidizi wa kifedha. Naibu chansela wa chuo kikuu cha KCA Profesa Isaiah Wakindiki anasema kuna haja ya taasisi za elimu ya juu kuweka mazingira jumuishi zaidi ya kitaaluma. We are launching it because we want to open up a revenue stream through donations, through grants from the well-wishers. That's why we are gathered here and that's why we are launching the foundation. Pamoja na wadau wakuu wa jamii na wafadhili waliokusanyika kusherehekea hafla hiyo, Wakindiki alielezea matumaini kuhusu matukio chanya ambayo msingi huo utakuwa nayo katika maisha ya wanafunzi. We do not want financial challenges to be abandoned for them that are eager to pursue their academic life. We also looking, of course, to build our endowment fund so that we have sustainability. Dhamira ya taasisi hiyo inaenea zaidi ya kutoa tu usaidizi wa kifedha na itajitolea kukuza mtandao wa kusaidia wanafunzi, kutoa programu za ushauri, mipango ya ukuzaji wa taaluma na fursa za ukuzaji wa kibinafsi. Na mtazamaji, tukiendelea ni kwamba serikali ya kaunti ya Kitui kwa ushirikiano na wakfu wa Walkabout imeanzisha kampeni ya kutoa viti vya magurudumu na vifaa vingine vya kuwasaidia watu wanaoishi na ulemavu. Shughuli hiyo ilizinduliwa na naibu gavana wa kaunti hiyo Wambua Kanani kwa kuambatana na ajenda ya maendeleo ya kaunti, ambapo shehena ya kwanza ya viti vya magurudumu 100 ilitolewa kwa watu walio na ulemavu wa kaunti ndogo mbalimbali. Watu walio na jamaa walio na ulemavu wamehimizwa kuwasajili ili kupokea msaada huo, huku serikali ikitoa uhamasisho kuhusu ushirikina unaohusishwa na ulemavu. Na tuzidi kuongea na washirika wengine na pia wizara yetu ya Gender and Social Services wataendelea kuona vile tutaweka pesa kwa bajeti yetu tuweze kusaidia watu wote wale walemavu. Sio lazima ikuwe ni the physically challenged. We have so many disabilities, but we will work towards making the life of our people more or even better. Kwingineko ni kwamba Kenya na Oman zimeahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali zikiwemo ajira, biashara, utalii na uwekezaji kupitia fursa zilizopo na ambazo hazijatumika kikamilifu kati ya mataifa hayo mawili. Akiongea wakati wa maadhimisho ya makala ya 53 ya siku ya kitaifa ya taifa la Oman yaliyohudhuriwa na waziri wa Leba Florence Bore na maafisa wa ubalozi wa Oman nchini Kenya, afisa wa ubalozi huo Mohamed Al Amri alisema mataifa hayo yanadhamiria kuimarisha uhusiano wa kwa manufaa ya raia wa nchi hizo mbili.
In business, a lot of business here without us, like vegetables, coffee, and from Oman also something about oil, about electronic is transferred to here. We have a lot of relationship with us. In order for our two countries to unlock trade and investment potential that remains untapped, there is need for our two governments to create an environment where people, especially the business community, interact freely and much more easily. In this regard, I once again reaffirm Kenya's commitment to enhance ties with the Sultanate of Oman and look forward to working closely together to conclude the pending instruments of cooperation. Katika makala yetu ya Ifahamu China, leo hii tunaangazia jinsi wazalishaji wa malighafi ya dawa za jadi za Kichina almaarufu TCM walivyoanzisha mfumo wa kufuatilia uasili ili kuhakikisha ubora wa bidhaa hizo. Tazama. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mamlaka za serikali za mitaa na makampuni ya biashara katika mkoa wa Gansu, kaskazini magharibi mwa China, mzalishaji mkuu wa vifaa vya ubora wa juu vya dawa za jadi za Kichina TCM, wameanzisha mfumo wa kufuatilia asili ili kuhakikisha ubora wa vifaa vya dawa za jadi za Kichina. Huku mimea kutoka Gansu ikizidi kupata umaarufu katika masoko ya nje ya nchi, mfumo huo unaoruhusu wanunuzi kuangalia mahali bidhaa hizo zilipandwa umeanzishwa ili kukidhi mahitaji ya wateja wa kigeni ambao sio tu kwa ajili ya kuzingatia usalama, lakini pia ufuatiliaji wa malighafi za dawa hizo. Katika msingi wa maonesho ya upandaji wa malighafi za TCM zisizo na uchafuzi katika kaunti ya Ningxian ya Gansu, wakulima wanashughulikia kuvuna astragalus. Bwana Bao Zhongshen, mkulima wa ndani ambaye amepanda mimea kwa karibu miaka 60, alisema mwaka huu wanaona mavuno mazuri. Kwa mujibu wa Bwana Bao, katika miaka ya hivi karibuni mauzo ya vifaa vya TCM yanazidi kuwa bora. Vyama vya ushirika vinasafirisha vifaa vya matibabu hadi nchi nyingine na kunufaisha sio watu wa China tu, bali pia wageni, ili kuzuia kurudishwa kwa bidhaa haswa kutoka ng'ambo, kwani kusababisha hasara kubwa. Kampuni za dawa za ndani zimepitisha vigezo vikali wakati wa kilimo na usindikaji wa vifaa vya TCM. Kampuni ya dawa ya Zeming imejumuisha hekta zake 2600 za msingi za uzalishaji katika mfumo wa ufuatiliaji wa vyanzo vya kaunti. Ni kwa kuchanganua tu QR code kwenye vifurushi vya bidhaa, watumiaji wanaweza kupata nambari ya kundi la bidhaa na taarifa za msingi za bidhaa zilipopandwa, ikiwa ni pamoja na wastani wa joto la kila mwaka, mvua na hali ya upandaji. Ofisa anayesimamia mfumo wa kufuatilia asili, Bwana Guo Zhiqiang, amesema kupitia ufuatiliaji wa pande nyingi na wa mnyororo mzima wa upandaji, usindikaji na mzunguko wa malighafi za TCM, mradi wa usimamizi wa kidijitali unaweza kudhamini ubora wa nyenzo za TCM zilizozalishwa katika eneo hilo. Katika muongo mmoja uliopita, malighafi zenye ubora wa juu za TCM kutoka Gansu zimesafishwa hadi kwenye zaidi ya nchi na maeneo 20. Umaarufu wake unaoongezeka
umefanya tasnia ya TCM kuwa nguzo kwa uchumi wa Gansu na kuongeza hamasa yake ya kuendeleza vijiji. Kwa mujibu wa takwimu, Gansu iliuza nje malighafi za TCM zenye thamani ya yuan milioni 31.21 katika miezi 7 ya kwanza ya mwaka na kuongezeka kwa 21.8 mwaka hadi mwaka. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwaheri. Na basi mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada ila kufika kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani, lakini bado kazi yangu hapa kwenye studio sijatamatisha, manake naelekea kwenye upande wa pili. Na leo hii mtazamaji, kwenye kipindi cha Tamrini nitakuwa nazungumza naye Njenga Miiri ambaye ni afisa mkuu mshirikishi wa kituo cha kukabiliana na ugaidi humu nchini NCTC. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana na masuala ya vita dhidi ya itikadi kali na kuangazia hatua ambazo Kenya imepiga katika kukabiliana na ugaidi. Hivyo basi na kusihi usiende mbali. Naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Kwaheri kwa sasa.